ఎన్నో రకాల ట్రైనింగ్లు తను నేర్చుకొని అందరికి ట్రైనింగ్ ఇస్తూ ఎంతోమందికి ఉద్యోగాలు ఇప్పించడానికి శిక్షణ ఇస్తున్న హారిక రెడ్డి, కమ్ ఆన్ స్టేజ్. 1 2 వెరీ పవర్ఫుల్ ట్రైనర్, very powerful corporate trainer. She will speak to you for 30 minutes. Hi, good evening. How are you all? I didn't hear that. Sad? Excited? Okay. So hi, as told, I'm Harika and I hail from Hyderabad. Yes, I am basically a mechanical engineer and then worked for a software company, Infosys, and then resigned it, as sir said, to contribute something to create jobs or to train people to do jobs. So, gata 11 days ga meer chala motivational speeches ivanni vinuntaru. I am, okay, I'll try to motivate, but my specific intention to be here is to specifically focus on something very much related to how to get jobs. Is it okay? Or you only want motivation? Are you all motivated already? So we don't need more of that. We need to specifically concentrate on how do we go forward from here. Is it okay? Yes. So today I'm going to talk about public speaking, which you have been hearing, public speaking. Telugu. Okay, my intention of talking English is you have to be acquainted to that, but మధ్యలో నేను తెలుగు కూడా మాట్లాడతాను, బట్ మీకు ఇంగ్లీష్ వింటేనే మాట్లాడగలుగుతాం. అలాగే మనం తెలుగు కూడా నేర్చుకున్నాం, మాతృభాష విని నేర్చుకున్నాం, స్కూల్కి వెళ్ళి సందులు సమాసాలు నేర్చుకుని మాట్లాడలేదు, రైట్? మన చుట్టుపక్కల వాళ్ళు మాట్లాడుతుంటే వింటూ నేర్చుకున్నాం. అలాగే ఇంగ్లీష్ కూడా వినాలి, కాబట్టి ఐ విల్ టాక్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ అండ్ ఇన్ బిట్వీన్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ ప్రాబ్లమ్ ఆర్ ఐ విల్ బీ బైలింగ్వల్. ఈజ్ ఇట్ ఓకే విత్ యూ? సింపుల్ ఇంగ్లీష్, bombarding language వాడని మీకు అర్థం కానట్టుగా, రైట్? Yes. So today, as I said, I'll talk about public speaking and also how to face interviews in answering questions and how to ask questions. Ask questions is also very, very important. What questions to ask and how to answer some specific questions. Clear? Yes. So first, going on with public speaking, I have few questions before I talk. Will you answer me? And a condition that you have to answer me whole through my session. It's not going to be a monologue. Ekapatra vinayam kaadu. You have to participate with me. Is it okay? No. Good. Right. So my first question. How many of you are not dumb? Okay, if somebody didn't understand, I'll make it clear. Dumb. మాటలు రాని వాళ్ళు ఎంతమంది? No, the question was మాటలు వచ్చిన వాళ్ళు. How many of you are not dumb? Can I see the hands again? Okay, చేతులు మీకు బద్ధకానికి చేతులు ఎత్తకపోయినా కూడా నేను మీకు మాట రాదని అనుకుంటాను. Okay, good. My second question. How many of you are not deaf? వినపడని వాళ్ళు, వినిపించేవాళ్ళు. యా, ఎస్, ఇట్స్ అ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ క్వశ్చన్. ఇక్కడ చేతులు ఎత్తని వాళ్ళు నాకు ఆటోమేటిక్గా తెలిసిపోయింది డెఫ్ అండ్ డమ్ అని. కరెక్ట్? రైట్. ఈ రెండు క్వశ్చన్స్కి చేతులు ఎత్తిన వాళ్ళు, కెన్ వి క్లాప్ ఫర్ యూ? ఐ విల్ టెల్ యూ ద రీజన్. బికాస్ పబ్లిక్ స్పీకింగ్కి రూల్, సొల్యూషన్ అదే. ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ డెఫ్ అండ్ డమ్, డెఫినెట్లీ యూ కెన్ బి ఎ పబ్లిక్ స్పీకర్. దెర్ ఇస్ నో డౌట్ ఇన్ దాట్. And if I take a average age of this whole audience, like can I take it as 25 average? అందరూ ఉన్నారు కదా, యూత్ మాత్రమే అంటే అలాగా 20, right? So average age, taking it as 25, from the day you learned talking, you have been a public speaker. Tell me if anybody doesn't agree with me. You have been a public speaker. మీకు పబ్లిక్ స్పీకింగ్ చేస్తూనే ఉన్నారు, జనాలతో మాట్లాడుతూ ఉన్నారు, అవునా కాదా? Some time or the other. But still, when it comes to talk to people on stage, you frightened. Now I don't understand why. అక్కడ జనాలే, ఇక్కడ కూడా జనాలే, రైట్? మైట్ బి కొంచెం పాష్గా ఆర్ సొఫిస్టికేటెడ్గా టెక్నికల్ టర్మ్స్ మాట్లాడతామేమో, బట్ మాట్లాడడం కామన్.
Communication common? Yes. So I want you to understand this because public speaking is not something rocket science కాదు. ఇట్స్ వెరీ సింపుల్. మీరు చిన్నప్పటి నుంచి చేస్తూనే ఉన్నారు, మీరు మాట్లాడడం నేర్చుకున్నప్పటి నుంచి చేస్తూనే ఉన్నారు. మీ కజిన్స్తో మాట్లాడారు, మీ ఫ్రెండ్స్తో మాట్లాడారు, మీ టీచర్ మీద కంప్లైంట్స్ చేశారు, మీ సిస్టర్తో గొడవ పడ్డారు. ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ పబ్లిక్ స్పీకింగ్. వాట్ ఈస్ పబ్లిక్ స్పీకింగ్? స్పీకింగ్ టు పబ్లిక్. అండ్ పబ్లిక్, దెర్ ఇస్ నో డెఫినిషన్ ఫర్ పబ్లిక్. It doesn't mean if I stand here in Harihara Kala Bhavan and only this is public. No. I stand between 3-4 of my friends, that is also public. Other than me, whoever I'm talking to, that's public. And I speak to them, that's public speaking. So now, how many of you are public speakers? See, awesome. Awesome. Very good. Now, the problem which we have to deal here is talking to public in a formal tone where opportunities are waiting. ఫ్రెండ్స్తో నేను ఎలా అయినా మాట్లాడచ్చు, మామ్తో ఎలా అయినా మాట్లాడచ్చు, ఒకటి అలా ఇలా అయినా కానీ మళ్ళీ వెళ్ళి మమ్మీ అనగానే షీఈస్ ఫైన్ విత్ ఇట్. ఎస్ ఆర్ నో? ఎస్. బట్ ఈజ్ బాస్ ఫైన్ విత్ దాట్? విల్ ఇంటర్వ్యూవర్ బీ ఫైన్ విత్ దాట్? నో. సో అలాంటి ఫార్మల్ ఎన్వైరన్మెంట్లో హౌ టు టాక్ అనేది వీ హ్యావ్ టు deal it, and please don't have fear about it. It's nothing. It's very, very simple. If I can talk to you, if all the trainers standing here can talk to you, you can definitely talk. We have not dropped from some sky. Do you agree that? None of us have dropped from sky. We have trained ourselves. We have practiced. That's it. Might be you tried once, I practiced 100 times. There's a difference. You tried once, you failed, you sat back. I also failed, but I tried again and again and practiced 100 times and I stand here. Now that is the only difference between you and me. Agreed? Yes. So ikkada nilchuna, I mean at least me, nen top turum khan kaadu. I am as simple or one among you. But koncham meekante mundu koncham practice chesanu kabatti I am standing here. So tomorrow you can definitely stand here. Okay, so going into public speaking, as I said, public speaking is nothing but speaking to public, and it's an art. It's an art. Have you seen people around you? మీ చుట్టూ ఫ్రెండ్స్ ఉన్నప్పుడు ఒక ఫ్రెండ్తో మాట్లాడడానికి చాలామంది ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తారు క్లాస్లో. ఒక ఫ్రెండ్ హీ టాక్స్, మనం వాళ్ళతో మాట్లాడడానికి ఇష్టం లేదు అని చెప్పకపోయినా ఇంకెవరితోనో మాట్లాడడానికి ఇష్టం చూపిస్తాం. ఎస్? హౌ మెనీ ఆఫ్ లైక్ హాసిని క్యారెక్టర్? షీ వాజ్ ఎ వెరీ గుడ్ పబ్లిక్ స్పీకర్, రైట్? You got attracted. So first rule in public speaking is get the attention of your audience. That's very important. Get the attention however you want it, because nee goal nik telusu. On what topic are you talking? Topic anagane it need not be again in formal language. Anywhere you giving a review of your movie, నిన్న చూసిన మూవీకి రివ్యూ ఇస్తున్నప్పుడు కూడా నీ ఫ్రెండ్స్తో నువ్వు మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఇట్స్ పబ్లిక్ స్పీకింగ్. అండ్ అక్కడ అటెన్షన్ గ్రాబ్ చేయడానికి డైలాగ్స్ చెప్పాలి, అవునా కదా? ఎస్. అలాగే ఫార్మల్గా మనం ఒక ఇంటర్వ్యూర్ ముందు కూర్చున్నప్పుడు, నేను ఒక జాబ్కి అప్లై చేసినప్పుడు ఆయన అటెన్షన్ గ్రాబ్ చేయడానికి నాలో ఉన్న స్కిల్స్ని పోర్ట్రే చేయాలి. యామ్ ఐ రైట్ ఆర్ రాంగ్? సో సిచ్యువేషన్ టు సిచ్యువేషన్ వీఆర్ డూయింగ్ ద సేమ్ థింగ్. లాంగ్వేజ్ మారుతుంది, ద వే వీ టాక్. ఏంట్రా అంటున్నాం ఫ్రెండ్ అయితే, ఏంటి సార్ అంటున్నాం బాస్ని అయితే. టోన్, ఫార్మల్ ఇన్ఫార్మల్ టోన్ మారుతుంది అంతే. సోల్ ఈజ్ ద సేమ్, కమ్యూనికేటింగ్ టు దెమ్. Done? Agreed or not agreed? Yes. And there are two other things here, public speaking. One, we have to deal with ourselves. Second, we have to deal with the audience. Got it? First ఏది నేర్చుకుందాం? మనల్ని డీల్ చేయడమా, ఆడియన్స్ని డీల్ చేయడమా? ఆడియన్స్ని డీల్ చేయడం. Let me tell you the secret. ఆడియన్స్ని డీల్ చేసే ముందు you have to deal yourself. Because I believe you are your best friend in the world and you are your best enemy in the world. You don't require any other person in the world to spoil you other than you. So you are the best enemy and best friend. Who do you want to be to yourself? Choose. Best enemy or best friend? Huh? Obviously best friend kada. Why is she talking about enemy? I'll tell you how. మీరు బెస్ట్ ఫ్రెండ్ అనుకుంటారు, బట్ బెస్ట్ ఎనిమీగా ఎప్పుడెప్పుడు యు ఆర్ యాక్టింగ్. వెన్ యూ స్కూల్ టైమ్ ఆర్ కాలేజ్ టైమ్ అట్లీస్ట్ వన్స్ మీరు స్టేజ్ మీదకి వచ్చి ఉంటారు. ఎస్ ఆర్ నో? బలవంతంగానో ఇష్టంగానో ధైర్యం చేసో తప్పదనో ఆర్ ఒక అమ్మాయిని ఇంప్రెస్ చేయడం, మీరు మీకు బెస్ట్ ఫ్రెండ్గా ఉండగలిగినట్టయితే ఈరోజు కూడా మీరు మళ్ళీ వచ్చి మాట్లాడేవాళ్ళు. చాలామంది ఎవరైతే నాకు స్టేజ్ ఫియర్ ఉంది,
నేను మాట్లాడలేను, నేను మా ఫ్రెండ్ లాగా మాట్లాడలేను, తను చాలా చక్కగా మాట్లాడతాడు, నాకు ఆ టాలెంట్ లేదు అని చెప్పే వాళ్ళంతా కూడా యూ హ్యావ్ బీన్ యువర్ బెస్ట్ ఎనిమీస్. యా, యూ హ్యావ్ బీన్ బెస్ట్ ఎనిమీస్. ఐల్ టెల్ యూ వై. ద మూమెంట్ యూ గాట్ స్కేర్డ్, యూ అంటే మీరని కాదండి, ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ అదర్స్ హూ హ్యావెంట్ ట్రైడ్ అగైన్. You said to yourself, that's it, ఈ రోజు తర్వాత I'll never go back on stage. You said to yourself, actually నేను ఇంగ్లీష్ మీడియం స్కూల్ కాదు కదా, అందుకే నేను మాట్లాడలేకపోయాను. I'll never talk in English. I'll talk, but I'll never talk in English. You said to yourself, I am not capable. You said to yourself, I don't have the ability as my friend has. You said to yourself, actually I didn't have a good family background. You know, my parents are not educated, so that's the reason I am not able to talk. And you pampered yourself, and that day went on, and years together you said the same things to you, and you never took a step back, took a step forward to come onto the stage and talk. Yes or no? That's the best enemy I am talking about. Now, మీరు ఎనిమియే కదా మీకు మీరు. అండ్ మనలోనే కొంతమంది ఉండుంటారు, ఆ రోజు ఫెయిల్ అయినప్పుడు వెంటనే వెళ్ళి ఫాదర్ దగ్గర టీచర్ దగ్గర, ఐ వాంట్ టు పర్ఫార్మ్ నెక్స్ట్ టైమ్, ఐ వాంట్ టు లెర్న్ ఇంగ్లీష్ ఇఫ్ ఐ డోంట్ నో. ద లాస్ట్ స్పీకర్ వీ హర్డ్, మిస్టర్ హరీందర్ సింగ్, దట్స్ వాట్ హీ డిడ్. He definitely ran away from his brother, but he got back with the language. నేను మాట్లాడాలి, ఖచ్చితంగా మాట్లాడాలి, అన్నయ్యతో మాట్లాడంటే ఇంగ్లీష్లోనే మాట్లాడాలి నేర్చుకున్నారు. అలా కూడా కొంతమంది ఉంటాం. అండ్ దట్ ఈస్ ద బెస్ట్ ఫ్రెండ్ బిహేవియర్. ఆర్ యూ గెటింగ్ దాట్? Yes, because public speaking lo self-talk is something really very important for you to express yourself. Communication is nothing but expressing yourself. Yes or no? Yes, and public speaking is nothing but expressing yourself in front of public. Very simple. Yes, so this is something you have to deal with yourself. Confidence building class ainda? Tomorrow. So tomorrow you will get all the confidence in the world into you, because that also has got something to do with public speaking. Confidence, where does it come from? ఎక్కడి నుంచి వస్తుందండి కాన్ఫిడెన్స్? వెంకటాద్రి ఎక్స్ప్రెస్ ఆర్ నారాయణాద్రి ఎక్స్ప్రెస్ ఫ్లైట్లో ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? లోపల నుంచి వస్తుందా? ఎక్కడి నుంచి? హార్ట్లోంచి, లంగ్లోంచి, కిడ్నీలోంచి కాన్ఫిడెన్స్. ఆర్ కెన్ యూ బై ఇట్ ఇన్ ద మార్కెట్? Tell me if I can buy it in the market, I'll buy it for all of you. Can I buy it? No. Okay. Let me ask you then few questions to identify confidence. Tomorrow you'll have a detailed session, but I want just a minute or two to talk about it. Do you have a hand? A right hand? Can you show it to me? If you have, if you don't have, I'm really sorry for you. ఎత్తని వాళ్ళందరికీ చేయలేదని నేను అనుకుంటాను, సో ఐఎమ్ రియలీ సారీ ఫర్ యూ. మేడం చేయలేదా? మరి ఉంటే చూపించండి. రైట్, గుడ్. డూ యూ హ్యావ్ అ హెడ్? పాయింట్ ఇట్ లైక్ దిస్ ఆర్ లైక్ దిస్, హౌఎవర్ యూ వాంట్. గుడ్. డూ యూ హ్యావ్ అ హార్ట్? కెన్ యూ షో ఇట్ టు మీ? బట్ ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు సీ ఇట్, కెన్ ఐ సీ ఇట్? I can take you to Vijay Diagnostics and scan it and see it and tell myself, yes, this person has a heart. Yes? Okay. Now, do you have the confidence somewhere like this? Can I scan and see, or can you show it to me? Then how will I believe after tomorrow or any time you have the confidence? Ela nammal nenu? In your actions. Confidence is nothing but the action you take. The action you take. Moment, consider this carpet was not plastered properly, and the moment when I was coming onto the stage, I trip over it, and what happens? I fell. I mean, like I fall. Fine. There, definitely I'll have disturbance in my mind. అంత మంచి ఇంట్రొడక్షన్ గంపా సార్ ఇచ్చారు, అండ్ అక్కడేమో మీరందరూ లేసి నాకు క్లాప్స్ కొడుతున్నారు, అక్కడేమో నేను పడ్డాను. ఇమ్మీడియట్ హ్యూమన్ సైకాలజీ ఏమవుతుంది నాకు బ్రెయిన్లో? మీరు నన్ను వెల్కమ్ చేసి నవ్వుతున్నా నేనేమనుకుంటాను, నేను పడ్డాను కాబట్టి నవ్వుతున్నారు వీళ్ళు, రైట్? నన్ను ఎగతాళి చేస్తూ నవ్వుతున్నారు మీరు. కాన్ఫిడెన్స్ డౌన్ అవుతుంది. హ్యూమన్. మనం పడిన వెంటనే కూడా ఎక్కడ తగిలింది అనుకంటే ముందు ఎవరు చూసారా అని చూస్తాం, రైట్? అయ్యింది. బట్ డిఫరెన్స్ ఆఫ్టర్ దాట్, షుడ్ ఐ సిట్ దేర్ అండ్ థింక్, వై హ్యావెంట్ ద వాలంటీర్ చెక్ దట్?
Now, before taking a class, I want to talk to the volunteer. క్లాస్ ఆపేయండి, నేను వాలంటీర్తో మాట్లాడాలి, అసలు అది ఎందుకు చెక్ చేయలేదు, ఆర్ ఈరోజు నా రాశిఫలాలు ఎందుకు చదువుకోలేదు, ఎందుకు అలా పడాల్సి వచ్చింది, ఆర్ ఐ విల్ సిట్ దేర్ అండ్ కీప్ థింకింగ్ లైక్ ఐ ఆమ్ అన్లకీ, ఇట్ హ్యాపెన్స్ ఆల్ టైమ్. నిన్న కూడా పడ్డాను నేను, నిన్న కూడా ఇంట్లో ఇలానే జరిగింది. సో వాట్ షుడ్ ఐ డూ? ఐ షుడ్ స్టాప్ వాకింగ్ కదా, I should stop walking and start using a wheelchair. Then I will not fall. Best solution? Is it the best solution? No. అక్కడ ఇది చాలా సిల్లీ విషయం, దీనికే కాన్ఫిడెన్స్ పోగొట్టుకోవడం అంటూ ఉంటుందా అని మీరు అనుకుంటున్నారు. మీరు ఎక్కడెక్కడైతే కాన్ఫిడెన్స్ నాకు లేదు, జనాల ముందు నేను మాట్లాడలేను అంటున్నారో, మాకు అంతే సిల్లీ విషయంగా కనపడుతుంది. When you come out of the situation and see the situation, that's when you will see how small is the problem. If I sit in the chair and try to see that chair, is it big or small? Big. But if I stand there on the other gallery and try to see a chair here, is it small or big? Problem, situation, or confidence, you lose confidence, everything is like that. You have a situation, you have a failure, you stand there, I'll keep sitting there when I fall. That's a very big problem. I'll walk here and I say, okay guys, it's a good day that you have given me a welcome, and I continue with my speech. Then it goes off, right? It's a small thing, small issue for me. So that's how you have to deal with yourself. Please remember. And past, na mundu speaker kuda he spoke about past. Never get stopped by past. Past is something which will always pull you back. It will never push you forward. And what do we need in life? A push or a pull back? Push. And who will push you? I can't push all of you. Who will push you? And you can't ask every time a friend or a family member to push you. You should have it in you. I'll give you a small example. Do you all know how to drive a car? How they drive? మీరు యాక్చువల్గా నడపాల్సిన అవసరం లేదు, లైసెన్స్ అవసరం లేదు, బట్ ఎలా నడుపుతారనేది తెలుసా? How do you drive a car? What do you have in the hands? Good. Steering or the rear wheel, rear mirror. ఏముంటుంది చేతిలో, స్టీరింగ్ రియర్ మిర్రరా? Steering, right? And do you look forward or do you look back? Simple. And that forward is the future. This is the action you are taking. But the mistake what we do, the failures which we have left, it could be a speed breaker, it could be a ditch, you just had a hurdle, you keep on seeing in the rear mirror and expecting something to happen in the future. I don't know how that's possible. Is that possible? I want an answer. You can clap me at the later of the session, because this is something very important I want you to get. Is it possible to drive a car holding a rear mirror? Then what are you expecting? You keep on seeing, వెనక చూస్తుంటారు. 8 years ఉన్నప్పుడు నేను మాట్లాడడానికి ట్రై చేశాను, ఆ రోజు డిబేట్లో నేను ఓడిపోయాను, ఇంకెప్పుడు మాట్లాడను. 10th క్లాస్లో నాకు ఇంగ్లీష్ ఎస్ఏ కాంపిటీషన్లో ఇంగ్లీష్ రాదని మా టీచర్ తిట్టింది. ఇన్నేళ్ళు వచ్చే ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోలేదా? నేర్చుకోలేను. దట్ యూ గేవ్ అప్. నేర్చుకోలేనా? నేను నేర్చుకుంటాను అనుకోలే. అవును, నేర్చుకోలేను, అయిపోయింది. అండ్ దెన్ మీరు ఇంటర్కి వచ్చినా ఇంజనీరింగ్కి వచ్చినా, వాట్ ఆర్ యూ సీయింగ్? టీచర్ and your failure in your at your 8 years level. You're not seeing what's possible there. You're not taking actions. So that's what is missing. And one more thing, what do? Fine, ఇప్పుడు చెప్పారు కదా, we'll forget the rear mirror, try to get a control on the steering, అనుకుని you start taking the steering. But still you have something about your past. It is always there. What do? You try to give the accelerator and the brake at the same time. Will the car move? Tell me, will the car move? Accelerator, brake ఒకేసారి ఇస్తే కార్ ముందుకు వెళ్తుందా? అస్సలు వెళ్ళదా? అస్సలు వెళ్ళదా? డ్రైవింగ్ వచ్చిన వాళ్ళు బాగా ఆలోచించండి. నాట్ టోటల్ బ్రేక్. బ్రేక్ ఇస్తూ యాక్సిలరేటర్ ఇస్తుంటే ఫుల్ స్పీడ్లో వెళ్తుందా? నో. ఇట్ డస్ మూవ్ ఫార్వర్డ్, బట్ ఇట్ డజంట్ టేక్ ద స్పీడ్. వెలాసిటీ ఉండదు మన లైఫ్లో. దట్స్ హౌ యూ హ్యావ్ బీన్ డ్రైవింగ్. యు ఆర్ గ్రోయింగ్. You have grown from this age to this age. Definitely. You have achieved. Chala sadhincharu. Definitely. We all have achieved in our own life, in our own styles. And yes, we all have failures also. Kani not with the full velocity. Because you are giving the brake and the accelerator at the same time. Ee sessions ayipoyinani ippudu accelerator istunaru. Impact sessions tarvata you want to give accelerator. You want to come and talk. Tomorrow you will have a chance where people want to come and talk.
సీట్లోంచి లేవాలని యాక్సిలేటర్ నొక్కుతారు. నేనా చే నోవే. ఆర్ పక్కన వెళ్తారు, పక్కన వాళ్ళకి ఇస్తాం యాక్సిలేటర్, నువ్వు వెళ్ళు, నువ్వు ట్రై చేయి, ఐ నో యూ కెన్ డూ, యూ గో, వాట్ హ్యాపెన్ టు యూ? అండ్ వాళ్ళు చెప్తారు నేను కాదు, నువ్వు తోపరు, నువ్వు వెళ్ళు. బట్ మన బ్రేక్ మీద నుంచి మాత్రం మనం కాల్ తీయం. అండ్ స్టిల్ ఎక్స్పెక్ట్ మిరాకిల్స్ టు హ్యాపెన్. కార్ మాత్రం వెళ్ళిపోవాలి ముందుకి, తోసినా కూడా వెళ్ళదు, పెట్రోల్ రేట్స్ తగ్గినా కూడా వెళ్ళదు. కార్ వెళ్ళాలి అంటే యూ హ్యావ్ టు లెట్ ఫ్రీ యువర్ సెల్ఫ్ ఫ్రమ్ ఆల్ ద కాన్వర్జేషన్స్. మీ గురించి మీరు ఏమంటే మిమ్మల్ని ముందుకు అడుగు వేయకుండా వెనక్కి లాగే మాటల నుంచి మిమ్మల్ని మీరు ఫ్రీ చేసుకుంటే తప్ప ఆ కార్ ముందుకు వెళ్ళదు. డూ యూ గెట్ దిస్ ఆర్ నాట్? ఎస్. సో దాట్స్ అబౌట్ డీలింగ్ అవర్ సెల్ఫ్స్. నౌ కమింగ్ టు, ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? I have to get the response. Is it clear? Yes. So after this, now we'll go to how to deal the audience. ఇక్కడ ఒక సీక్రెట్ ఉందండి. When I stand here, I am a speaker. When I sit there, I am those one among the audience. Right? ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు నా ఎక్స్పెక్టేషన్ వేరు, అందరూ నేను చెప్పేది వినాలి. అక్కడ ఉన్నప్పుడు నా ఎక్స్పెక్టేషన్ వేరు, నాకు ఇంట్రెస్టింగ్గా చెప్తేనే నేను వింటాను. నేను స్పీకర్, నేను ట్రైనర్, నాకు తెలుసు అరే అక్కడ నిల్చున్న మనిషి నాలాగే కష్టపడ్డారు, నాలాగే ప్రిపేర్ అయ్యారు, నేను వినాలి. బట్ నాకు ఇంట్రెస్ట్ లేకపోతే ఇట్ టేక్స్ మినిట్స్ టు కట్ ఆఫ్. మంకీ మైండ్ అంటాం. ఇక్కడే ఈ క్షణాన్ని ఉంటారు. ఈ మూమెంట్లో ఒకవేళ నేను పవన్ కళ్యాణ్ గురించి మాట్లాడాను అనుకో, అదిగో ఆ అబ్బాయి అక్కడ పవన్ కళ్యాణ్, శృతి హాసన్, నెక్స్ట్ అనుష్క దగ్గరికి వెళ్ళిపోయి ఉంటాడు ఎప్పుడో. ఎస్, మంకీ మైండ్. వి జంప్, టక థాట్స్ మారిపోతాయి. ఎస్. సో దట్ ఈస్ ద biggest challenge for any speaker, to have the attention all throughout the speech. So that's the first challenge, get the attention. And first rule and kuda cheppanu, gurtunda? Now how to get the attention? If somebody dances here, will you be attentive? Yes, of course. But can dance happen all the time? In impact sessions talking about public speaking, do you expect me to dance? No. Will it make any sense? No. So attention is not always entertainment I'm talking about. Attention is delivering what those people want to hear. It's not delivering what I want to deliver. సార్ చెప్పారు 4th ఎంగేజ్మెంట్ అయింది అని చెప్పేసి. ఇప్పుడు నేను స్లైడ్ షో పెడతాను, నా ఎంగేజ్మెంట్ ఫొటోస్ అన్నీ పెట్టి మా ఆయన గురించి చెప్తూ ఉంటాను, వింటారా? హౌ డస్ ఇట్ మ్యాటర్ టు యూ? ఐఎమ్ అ వెరీ గుడ్ స్పీకర్, అది కూడా చాలా అందంగా చెప్పగలను మా ఆయన బాగాలేకపోయినా కూడా, రైట్? కానీ వింటారా? వినరు. సో ఐ హ్యావ్ టు డెలివర్ వాట్ యూ వాంట్ టు హియర్. సో దట్స్ ద సెకండ్ థింగ్ అబౌట్ అ స్పీకర్. ఎనీ టైమ్ ఇట్ క్యాన్ బి అ లార్జ్ పబ్లిక్ గ్యాదరింగ్ ఆర్ అ స్మాల్ పబ్లిక్ గ్యాదరింగ్. సెకండ్ రూల్ ఇస్ డెలివర్ వాట్ యువర్ ఆడియన్స్ వాంట్ టు హియర్, వాట్ మ్యాటర్స్ టు దెమ్, అండ్ థింక్ లైక్ అ ఆడియన్స్. ఇదే స్పీచ్ నేను ఒకవేళ అక్కడ కూర్చొని వింటూ ఉంటే కనుక నేను ఇంట్రెస్టింగ్గా వింటానా విననా? Right now this is a community of unemployed youth and students, right? So నేను మాట్లాడే పాయింట్స్ వాళ్ళకి నిజంగా అవసరమా? ఎస్. నేను ఒకవేళ అక్కడ ఉంటే నేను అవసరం అనుకుంటానా? ఎస్. అప్పుడు నేను అవే చెప్పాలి. అనవసరం అనుకుంటే నేను చెప్పి వేస్ట్. Got that? So you have to think what your audience should think, feel and do after your speech. వాళ్ళు ఏం ఆలోచించాలి, వాళ్ళు ఏం ఫీల్ అవ్వాలి, వాళ్ళు ఏం చెయ్యాలి అనుకోవాలి అట్లీస్ట్ ఆఫ్టర్ యువర్ స్పీచ్. సో దట్స్ వాట్ ఐ హ్యావ్ ప్లాన్, అండ్ దట్స్ వాట్ యూ హ్యావ్ టు ప్లాన్ వెన్ యూ come to what? Come to be a speaker, right? So next thing, plan అన్నాను. ప్లానింగ్ ఆల్వేస్ డజంట్ వర్క్. మీరు చాలా వినుంటారు 11 daysలో ప్లాన్ యువర్ లైఫ్, ప్లాన్ యువర్ రెజ్యూమేస్, ప్లాన్ యువర్ ఇంటర్వ్యూస్, ప్లాన్ యువర్ స్టడీస్, ప్లాన్ ఆర్గనైజ్ అని. విన్నారా వినలేదా? ఎస్. బట్ ప్లాన్ ఆల్వేస్ డజంట్ వర్క్. ఐ విల్ నాట్ టాక్ more about planning because you know how to plan. What you do not know, no, actually not you don't know, what you don't do is how to execute that plan. మనందరికీ ప్లానింగ్ తెలుసు, చిన్నప్పటి నుంచి చేస్తున్నాం, రైట్? చిన్నప్పుడు ఎన్ని సబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయి మనకి? 6 subjects you have planned so well that 7 to 7:30 Hindi, 7:30 to 8 science, 8 to 8:10 breakfast, 8:10 to 8:40 social studies. ఆ టైం టేబుల్ ఎంతమంది ఎన్రోల్ ఫాలో అయ్యో? నాట్ ఈవెన్ ద ఫస్ట్ డే.
వై? సోషల్ చదువుతున్నప్పుడేమో హిందీ గుర్తొస్తుంది, హిందీ చదువుతున్నప్పుడేమో మ్యాథ్స్ గుర్తొస్తుంది, మ్యాథ్స్ చదువుతున్నప్పుడేమో మోరల్ సైన్స్ గుర్తొస్తుంది. ఫైనల్లీ సో ప్లాన్ చేయడం కాదు ఇంపార్టెంట్, ప్లాన్ని వర్కౌట్ చేయడం కూడా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. యూ హ్యావ్ టు ఎగ్జిక్యూట్ దట్ ప్లాన్. హౌ విల్ యూ ఎగ్జిక్యూట్? If I sit there and plan something, stand here, will that get executed? No. For that, what do I do before that? Rehearse, practice. I have to rehearse and practice my plan before I execute on the very day. This is my big day, Ankundam. Moment before I stepped on the stage, I should have done all that planning and rehearsing. Else, I can't deliver what I'm doing right now. I can't come here and do my practice. Yes or no? Yes. So this is very important in any aspect. Public speaking anangane it covers communication, it covers GD, it covers interviews, it covers meetings, everything. Because everywhere you are doing public speaking. And for everywhere you have to plan and rehearse it before you open your mouth. Because our speech is something very impactful. Our speech will have our impact, our impression on the other person. Right? After this session, you might forget lady called Harika, but definitely few points in public speaking and interviews you will definitely remember. That's what my speech said. Speech, na maata, adi gurtuntundi, peru marchipoyina gaani. So speaking another very very important. You definitely have to plan and rehearse it, especially for a formal environment. Got it? You are with me? Are you sleeping? Do I make sense or am I senseless? అలాగా కామ్గా ఉంటే నాకు డౌట్ వస్తుంది. I make sense? Good. So that's an other thing what we have to plan and organize. Right. But sometimes plan doesn't work. Like what happened before I came to this very session. దీనికి యాక్చువల్గా నేను వేరే ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలనుకున్నా కానీ దేవుడి దయ వల్ల I have a actual example which happened. I planned a very nice presentation with the videos, and I was very much ready with the laptop, which I do not have right now. What happened? I planned it, I rehearsed it. What happened? Dongal etkelledu. I have all guests in my home, and my aunt's kid, he gave a nice kick to the laptop, it fell on the floor, and right now it's in 2 pieces. So I don't have it, my plan is gone. So should I call Gampa sir and say that I do not have a laptop, so I'm not coming for the session? Can I say that? That's a challenge, I have to take it up. That's a situation situation laga chudandi. Again, don't go back into your past. I am unlucky, this always happens to me, na jatkam inte. Don't go into all of that. It's a situation, it happened, what's next? I definitely have to do something. Okay, today I'll take it up as a challenge and I'll see how can I deliver without a laptop. Am I delivering fine? See, I learned something new. Whenever you take up a challenge, you will learn something new. Whenever you take an action against a challenge, your confidence rises. Are you getting that? Take an action against a challenge. Accept a challenge. That's when you get to learn. That's when you get to be more confident. Confident kg lekkana ekkada dorakadu. It's about you taking that step, you taking that action to be confident. Am I clear? Yes or no? Yes. So second thing, it's about audience now. We have to see what they think, what they feel, what they do, and always be focused on them. Next thing, if you use presentations, visual aids, please do not have excess information on that. Do not put whole of paragraphs on that. Nobody is interested. Nobody will read it. Or if they are less interested in your speech, they'll keep reading that. They'll not listen to you. So do not do it. What should you do? Keep it simple. Simple is always good. Have bullet points. It should only give the idea to the person that what are you talking about. And mind you, those bullet points are not for you. You can't look back and see what's next. మీ ప్రిపరేషన్ అలా ఉండాలి. దట్స్ ఓన్లీ ఫర్ పీపుల్ టు బీ గైడెడ్. మధ్య మధ్యలో నిద్రపోతూ ఉంటారు, రైట్? ఆర్ సడన్గా నిన్న సినిమా రిలీజ్ అయింది, ఎలా ఉందో రివ్యూ అని మెసేజ్ వస్తుంది, కొంచెం సేపు డిస్ట్రాక్ట్ అయ్యాం, వెనక్కి రాగానే ఇంతకీ ఏం మాట్లాడుతున్నావో తెలియాలి కదా. అందుకు ఆడియన్స్ని గైడ్ చేయడానికి మాత్రమే ఇక్కడ ఉన్న స్పీకర్ డెఫినెట్గా అది అంతా ప్లాన్ చేసుకోవాలి. సీక్వెన్స్ నీకు గుర్తుండాలి ఆల్రెడీ.
వెనకాల చూసుకుని నువ్వు మాట్లాడకూడదు. ఐఎమ్ నాట్ టెలింగ్ దట్ సంథింగ్ యూ షుడెంట్ డూ, బట్ ఆ లెవెల్లో నీ ప్రాక్టీస్ ఉండాలి, ఉంటే బాగుంటుంది. ఐ గెటింగ్ దట్? ఇట్స్ ఓకే, యూ క్యాన్ లుక్ అండ్ వీ ఆల్వేస్ హ్యావ్ సంథింగ్ కాల్డ్, వాట్ యూ కాల్ దిస్? చిట్. బీటెక్ ఎగ్జామ్స్. Presentation skills language lo we call this flag. You have seen some other speakers also having it. Sometimes we have you just saw, right? Yeah, sometimes we tend to forget, or somebody asks a question and I am diverted. I am also human. How much ever I practice, I have a right to forget, right? So that time, for not to be more deviated, I just look at my flag and get back to what should I talk. That's not a sin. అది పాపం ఏం కాదు. You can always do it. So be cool. అలా అని చెప్పేసి మొత్తం చాట భారతం రాసుకుని. So today I want to talk about public speaking skills. Public speaking is very important. It's an art and it's about talking to public. Am I talking or am I reading? Reading. So please understand the difference between reading and speaking. Here we want you to speak. Express yourself. I don't want you to deliver answer or report. We see our principals doing it. Every year on our annual function, we see our principals doing. Yes, they are presenting a report. Yes, and then they have to read. But when I am standing here and delivering on something, I have to speak. I have to indulge in the conversation with the audience. That's the next point. Always indulge in the conversation. Never let it be like a lecture. Like I go on without bothering how are you feeling or how are you not feeling. Are you listening or are you not listening? Are you getting that? Yes? Yes, that's the next thing. And other point is dress to impress. Can you repeat it? Dress to impress. Yes, this is a very debatable issue. Like why should I get dressed in a particular way? I'll dress however I want. What's the problem? Or నేను డ్రెస్ వేసుకుంటేనే మనిషిని గౌరవిస్తారా, డ్రెస్ ఎలా ఉందో దాన్ని చూసే మనిషికి గౌరవం వస్తుందా, ఇలా చాలా డిబేట్ ఉంది దాని మీద. బట్ కీపింగ్ ఆల్ దట్ అసైడ్, ఇన్ టుడేస్ వరల్డ్ ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ అడ్వర్టైజ్మెంట్. It's all about selling yourself. It's all about selling yourself. I'll give you the best soap, bathing soap, best soap with all herbal good qualities, which is not wrapped, and I'll keep it for the sale for the lowest price. Beside it, you have some soap with a wrapper on, and a Katrina Kaif photo on. What do you buy? Lux, right? You will not see the qualities of the other soap. What are you attracted to? Katrina Kaif kadandi, advertisement. Are you getting that? Yes, it's about selling ourselves. So same way, if I have to sell myself, I have to portray myself in a particular way to the particular situation. Not all situations I dress formally, right? I can't go to a party wearing a suit, blazer and everything. Can I? Or I can't come to a session wearing my pajamas because I am comfortable in that. ఐ డ్రెస్ చాలా మంది దగ్గర వింటాను, డ్రెస్ అంటే మనకు కంఫర్టబుల్ ఉండేటట్టు అండి, అవతల వాళ్ళు చూడడానికి కూడా కంఫర్టబుల్గా ఉండాలి, వినడానికి కూడా కంఫర్టబుల్గా ఉండాలి. ఐ గెటింగ్ దాట్? సో డ్రెస్ టు ఇంప్రెస్, దట్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఫార్మల్ ఎన్వైరన్మెంట్లో ఫార్మల్గానే డ్రెస్ చేసుకోవాలి. అండ్ డోంట్ కమ్ అప్ విత్ రీజన్స్ వెన్ వీ హ్యావ్ ఇంటర్వ్యూస్, బికాస్ వీ కండక్ట్ లాట్ ఆఫ్ ఇంటర్వ్యూస్, అండ్ దట్ టైమ్ వెన్ ఐ హ్యావ్ పీపుల్ కమింగ్ ఇన్, ఐ సీ అ guy dressed up neatly with a formal shirt, tie, tucked in belt, trouser, iron trouser and chappal. Gone. ఇలా ఆయన్ని చూసినప్పుడు నా కళ్ళు ఇలా ఉంటాయి, రిజెక్టెడ్ ఆల్రెడీ. నౌ దానిలో యాజ్ సైడ్ ఆ సోప్లో ఉన్నట్టే మీలో కూడా చాలా క్వాలిటీస్ ఉండొచ్చు, బట్ నేను మిమ్మల్ని వినే ఛాన్స్ మీకు ఇవ్వాలి అంటే ముందు మిమ్మల్ని నా అటెన్షన్ మీరు గ్రాబ్ చేయాలి. ఫర్ దాట్ డ్రెస్సింగ్ సెన్స్ ఈజ్ ఆల్సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. This all things combinedly you have to again practice and then come. ఇవన్నీ వినేసి ఈరోజు ఆ రోజు అయిపోతాయిలే అనుకుంటే అవ్వవు. బిఫోర్ how many ever days possible, you have to practice them. ఒకళ్ళకి 10 times చేస్తే సరిపోవచ్చు, ఒకళ్ళకి 100 times చేస్తే సరిపోవచ్చు, బట్ until you feel confident you have to go on doing it. And practice అంటే మనసులో ఇలా చెప్పేద్దాం ఓకే కాదు.
You have to stand before a mirror and do it, and best is have a mobile recorder or somebody recording yourself. Do all the action drama you can do. Use your gestures. Meer body language guరించి నేను వినుంటారు, right? Gestures, postures, everything. Try it out. Record చేసుకో. Nobody is seeing you, right? Then look at yourself. That's the best way when you can assess yourself. How to proceed. దీనిలో ఏం కరెక్షన్స్ ఉన్నాయి మీకు అప్పుడు తెలుస్తుంది. మనం జనాల ముందు ఉంటే చేసే మిస్టేక్స్ రికార్డ్ చేసుకుంటే తప్ప తెలియవు. అక్కడ కూర్చున్నంతసేపు ఆల్ ఫైన్ అనిపిస్తుంది, అక్కడి నుంచి లేసి ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు కానీ తెలియదు. ఆర్ యూ గెటింగ్ దాట్? ఎస్. సో దీస్ థింగ్స్ యూ హ్యావ్ టు కీప్ ఇట్ ఇన్ మైండ్, పుట్ టు ప్రాక్టీస్ ఎవ్రీ టైమ్, అండ్ దెన్ కమ్ అప్ విత్ ఆల్ ద కాన్ఫిడెన్స్. దట్స్ హౌ యూ విల్ బీ కాన్ఫిడెంట్ అబౌట్ బీయింగ్ అ పబ్లిక్ స్పీకర్. గాట్ ఇట్? HARIKA Harika dot Palicherla, PALICHERLA, harika.palicherla@gmail.com. Firm called After Campus Education, where we train, and our only job is to train people how to get jobs. So that also you can see us on After Campus Education in FB, and follow us, tweet us, or post questions and get in touch with us, get trained and get jobs. All the best. I request Kamala garu, Bhargav garu, Tulasi garu, please come on stage and honor Harika garu. Please come on stage. 1, 2, 1, 2, 3. Hey, come on. 1, 2, 1, 2. Accept. Thank you, Harika. What will you do? Do call back. We have a rule. We call any resume 3 times. 3 times we have no response. It can be switched off, it can be unattended, or it can be out of reach, whatever. Meek genuine reason undachu why you didn't take the call or why your phone was switched off. I will not care. 3 times నేను కాల్ చేస్తా ఒక రెజ్యూమ్కి, and that's thrown again. So you can't miss opportunities like that. అండ్ లెట్ మీ టెల్ యూ, పర్లేదు కొంచెం బడ్జెట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయాలి మనం, రైట్? రీఛార్జ్ చేసుకోండి. అన్నోన్ నంబర్ ఎస్పెషల్లీ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్న టైంలో వస్తే కాల్ బ్యాక్ అండ్ మర్యాదగా మాట్లాడండి. మనకు తెలియకపోయినా మన ఫ్రెండే అయినా పర్లేదు, మర్యాదగా కాల్ అటెండ్ చేయడంలో తప్పలేదుగా. హల్లా, ఓలా పక్క, వీ గెట్ టు లిసన్ అండ్ యూ హ్యావ్ టు అటెండ్ ద కాల్. I'm telling you, once I had a very embarrassing situation starting off my career when I was introduce yourself, ask their permission. Can I have 5 minutes? Is this the right time to talk to you? They'll say yes, and then proceed. That will show how well mannered you are. Such a nice personality I have in front of me. Got that? Yes or no? Yes. Raocha. Do you understand the difference? మే అంటే ఏంటి, క్యాన్ అంటే ఏంటి అనుకోద్దు, దానిలో ఎంత డిఫరెన్స్ ఉంది. సో యూ షుడ్ ఆస్క్, మే ఐ కమ్ ఇన్. దట్స్ వెరీ మచ్ బెటర్. అండ్ బిఫోర్ దాట్ యూ హ్యావ్ టు డూ సంథింగ్. హౌ మెనీ టైమ్స్? 3 times. 3 times there is a small thing again a makeup. 2 times you knock, and 3rd time when you knock, a knock to party your voice should come out. Are you getting that? Is it easy? Excuse me, sir, madam, may I come in? Are you getting that? 3rd knock to paatu your voice should start. Yes or no? Yes. Okay, వచ్చేసాం, బాగానే ఉంది. వచ్చిన తర్వాత క్విక్ విష్ చేయాలి. ఎవరిని విష్ చేయాలి? I mean if you have 2-3 people and it's a mixture of male and female, who will you wish? You have to wish the lady first. మీకు నచ్చినా నచ్చకపోయినా యూ హ్యావ్ టు విష్ ద లేడీ ఫస్ట్. ఎందుకు ఇంత పార్షియాలిటీ అని అంటే ఐ డోంట్ హ్యావ్ అన్ ఆన్సర్, బట్ యూ హ్యావ్ టు డూ ఇట్ ఈవెన్ ఇఫ్ యూ లైక్ ఇట్ ఆర్ నాట్. యూ హ్యావ్ టు విష్ ద లేడీ ఫస్ట్. గుడ్ మార్నింగ్ మ్యామ్, అండ్ దెన్ గుడ్ మార్నింగ్ సార్. 2 ఉంటే ప్రాబ్లం లేదు. 5-6 ఉంటే గుడ్ మార్నింగ్ గుడ్ మార్నింగ్ గుడ్ మార్నింగ్ గుడ్ మార్నింగ్ గుడ్ మార్నింగ్ అని చెప్తారా? గుడ్ మార్నింగ్ ఎవ్రీబడి. డోంట్ గెట్ ఇన్ టు డీటెయిల్స్ ఎవరికి చెప్పా అనేసి. ఐ కాంటాక్ట్ అక్కడే ఇట్ ప్లేస్ అ రోల్. గుడ్ మార్నింగ్ అందరికీ చెప్పినట్టుంది కదా,
Right, so good morning everybody, good morning one and all. With a smile please. This is something really important. మీకు ఈ 11 డేస్లో చెప్పే ఉంటారు ఎవరో ఒకరు స్మైల్ గురించి. ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ, స్మైల్, ఇఫ్ యూ స్మైల్ 50% ఆఫ్ యువర్ వర్క్ ఈజ్ ఆల్రెడీ డన్. అండ్ అదర్ 50 మీ పర్ఫార్మెన్స్ 20-30 అయినా టోటల్ ఎంత అవుతుంది? 80-70%. మీ స్మైల్ చేయకుండా మీరు ఎంత బాగా ఆన్సర్ చేసినా, నేను ఎంత బాగా క్లాస్ మీకు ఇలా చెప్పాను అనుకోండి, విల్ యూ బీ ఇంట్రెస్టెడ్? వై? ఐ విల్ గివ్ యూ ద బెస్ట్ పాయింట్స్ ఆఫ్ యువర్ లైఫ్, or I'll just go stand here as if I'm not interested and say, yeah, today let's talk about interview skills. I know you had a class, but let me repeat, body language is something very much impactful to the others. Smile is again, it's a parameter to tell someone how confident are you. రాజనాల నవ్వు కాదండి, వికటాట్ట హాసం గురించి మాట్లాడట్లేదు నేను, చిరుమంద హాసం గురించి మాత్రమే మాట్లాడుతున్నాను. ఆర్ యూ గెటింగ్ దాట్? సో ఓన్లీ అ స్మైల్, ఐ డోంట్ వాంట్ గిగిల్, గుడ్ మార్నింగ్ సార్, ఓవర్ ఎక్సైట్మెంట్లో చేస్తారు, రైట్? సో డోంట్ డూ దట్ ఆల్సో. ఆర్ యూ గెటింగ్ దాట్? స్మైల్. యూనో గాంధీజీ మీకు పరిచయం ఉన్నారా? అంటే ఆయనకు మీరు కాదండి, మీకు ఆయన పరిచయమే కదా. రైట్. సో గాంధీజీ టోల్డ్ దట్ ఇఫ్ యూ ఆర్ నాట్ స్మైలింగ్, then you are not completely dressed. Can you wear half dress? No, right? Same way, if you have to show people that you are completely dressed, it is so important that you wear a smile on your face also. ఎప్పుడు ఇంటి నుంచి బయటకు వచ్చినప్పుడు కాదు, మీ బెడ్ మీద నుంచి మీరు బయటకు వచ్చినప్పుడే. ఇంట్లో వాళ్ళకు కూడా ఎందుకు ఆ ఫేస్ చూపిస్తారు? హ్యాపీగా ఉండండి, రైట్? మమ్మీ ఎంత పని చేసినప్పుడు తిట్టుకోకుండా కాఫీ ఇస్తుంది, వెళ్ళే మమ్మీ కాఫీ అని అంటే అలాగే ఉంటుంది. స్మైల్ ప్లేస్ అ లాట్ ఇన్ పర్సనల్ అండ్ ప్రొఫెషనల్ లైఫ్. ఐ టెల్ యూ, ఇక్కడ ఆవిడ పింకీ అడుగుతున్నారు నన్ను అప్పటి నుంచి. పింకీ నీ పేరేంటమ్మా? చెప్పు గడిగా. అనుష చాలా డల్గా ఉంది, ఇంత చెప్పినా వాడికి నవ్వు రావట్లే. ఐ టెల్ యూ వై. దేర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ ఇక్కడ ఎంత ఎంటర్టైన్మెంట్ ఆర్ జోక్స్ అన్నిటికీ నవ్వుతారు, బట్ ఫైనలీ ఓకే, వాట్ ద క్వశ్చన్ విల్ కమ్ అప్ ఇస్ లైక్, మ్యామ్ మీరు ఏమైనా చెప్పండి, వీఆర్ సో టెన్స్డ్ హౌ టు టాక్, రైట్? మీరు ఇందాక ఇంగ్లీష్ గురించి చెప్పారు, అవి గుర్తుపెట్టుకోవాలి. హౌ టు ఆస్క్ అ క్వశ్చన్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి, హౌ టు ఆన్సర్ గుర్తున్నాయా లేదా, ఎందుకు మర్చిపోయారా? రైట్. ఇవన్నీ గుర్తుపెట్టుకుంటూ టెన్షన్ని ఓవర్కమ్ చేస్తూ మళ్ళీ స్మైల్ ఎలా వస్తుంది మేడం అని అడుగుతారా? ఐ టెల్ యూ, దానికోసం మీరు ఒక దేవతను రోజు పూజిస్తే స్మైల్ వచ్చేస్తుందండి. ఎవరా దేవత? ఎయిర్ హోస్టెస్. చూసారా ఎప్పుడైనా? వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఎయిర్ హోస్టెస్ అవతల కస్టమర్ ఎంత ఇరిటేట్ చేసినా, ఎంత ఫ్లర్ట్ చేసినా, ఎంత తిట్టుకుంటున్నా ఆవిడ మాత్రం ఇలాగే ఉంటుంది. లైక్ దినేష్ ఫ్లైట్ ఎక్కుతాడు. దినేష్ ఫ్లైట్ ఎక్కక మాత్రం ఏమవుతుంది, వెంటనే కింగ్ ఫిషర్ ఫ్లైట్ ఎక్కుతాడు, రైట్? అండ్ దెన్ ఎయిర్ హోస్టెస్ కమ్స్ విత్ ద చాక్లెట్స్, రైట్? హీ టేక్స్ 2 అండ్ దెన్ షీ గోస్ అవే అండ్ హీ ఫీల్స్ బ్యాడ్. మళ్ళీ బెల్ నొక్కుతాడు, మళ్ళీ ఎయిర్ హోస్టెస్ వస్తుంది, కెన్ ఐ గెట్ ఎ గ్లాస్ ఆఫ్ వాటర్ అని అడుగుతాడు. ఏం చేస్తుంది? ఎయిర్ హోస్టెస్ వచ్చి తీసుకొస్తుంది. తీసుకొచ్చిన ప్రతిసారి డూ యూ గెట్ దిస్? విల్ ఎయిర్ హోస్టెస్ లైక్ ఇట్? తిట్టుకుంటుందా? బయట అయితే కానీ ఎయిర్ హోస్టెస్ హర్ జాబ్ ఈస్ టు అష్యూర్ పీపుల్. ఏం చేస్తుంది? లోపల ఏం తిట్టుకుంటున్నా, దొంగ సచ్చినోడా అనుకుంటున్నా, బయటికి మాత్రం ప్లీజ్ సార్ షుడ్ ఐ గెట్ యూ 1 more అంటది. అవునా దినేష్? అలాంటివన్నీ చేయకూడదబ్బా. ఎస్. సో దిస్ ఈస్ ద థింగ్. Air hostess, remember her, whatever is going through, she might be going through anger, she might be going through all emotions, but she'll present herself very cool and calm. This is a very important thing in interviews. Smile is your parameter to show confidence. So can we all smile? Did you brush your teeth? Then please do smile. If you didn't brush, don't smile. Yes. Going forward from there. So smile చేశారు, వచ్చారు, and to give resume. Did somebody tell you how to give a resume? When you come inside, you will wish them and you stand there. Don't go just pull your chair and sit. बाप का जागीर नहीं है, HR का ऑफिस है. So don't just do that. You will ask the permission. Sometimes we check your patience. We check your patience by not asking you to sit. Then what will you do? You'll ask, can I sit అని అడుగుతారా? May I sit అని అడుగుతారా? అడగరు. 5 minutes అడగరా? 10 minutes అడగరా? నిల్చునే ఉంటారా?
హెచ్ఆర్ అనేది వాడు చాలా కాంప్లికేటెడ్. ప్రతి చోట వాడు అడిగే ప్రతి క్వశ్చన్లో కూడా మీ యాటిట్యూడ్ అంటే వాట్ కైండ్ ఆఫ్ అ పర్సన్ ఆర్ యూ ఫ్రమ్ ఇన్సైడ్, ఇదే చెక్ చేస్తున్నాడు. రైట్, మీరు వెళ్ళంగానే ఫస్టే అడిగితే యూ విల్ బికమ్ యారగెంట్. రైట్, అదే 5 minutes అయినా 10 minutes అయినా అడక్కపోతే యూ విల్ బికమ్ సబ్మిసివ్. రెండు కూడా మనకి మంచిది కాదు. వీ హ్యావ్ టు బీ ఇన్ బిట్వీన్, విచ్ ఈజ్ అసర్టివ్. గుర్తుపెట్టుకోండి, వీ షుడెంట్ బీ యారగెంట్ అంటే డామినేటింగ్, కోపం అండ్ ఆల్ దాట్. వీ షుడెంట్ బీ సబ్మిసివ్ అంటే అయ్యా మీరు ఏమైనా చేయండి, ఓకే అయ్యా కొట్టండి, జాబ్ మాత్రం ఇచ్చేయండి. అలాంటి జాబ్స్ ఇస్తారనుకోండి. వీ డు నాట్ వాంట్ సచ్ పీపుల్ ఆల్సో. వీ వాంట్ అసర్టివ్ పీపుల్. అసర్టివ్ అంటే ఎదుటి వాళ్ళని నొప్పించక తానొవ్వక. విన్నారా ఇది? పని చేసుకుపోయేవాడే ధన్యుడు సుమతి. గుర్తుందా లేదా? రైట్, సో యూ షుడెంట్ హర్ట్ అదర్స్, యూ షుడెంట్ లెట్ అదర్స్ హర్ట్ యూ ఆల్సో. అక్కడ ఏం చేస్తారు, ఫస్ట్ వెళ్ళారు యారగెంట్ కాకూడదు కాబట్టి మర్యాద కోసం అక్కడే నిలబడి మనం వెయిట్ చేస్తాం పర్మిషన్ కోసం. ఇవ్వలేదు 5 minutes, వీల్ కీప్ ఆన్సరింగ్. క్వశ్చన్స్ అడుగుతాడు, ఆన్సర్ చేస్తాం. ఎక్కువ టైం 5 minutes అనేది వెరీ లాంగ్ టైం. ఆ తర్వాత యూ విల్ ఆస్క్, ఎలా ఇంకైనా కూర్చోమని చెప్తావు నన్ను అని అడుగుతారా? No, that time you have to again put up a smile and ask, excuse me sir, అంటే ఆయన మాట్లాడుతూ ఉంటారు కదా, మధ్యలో ఇంటరప్ట్ చేయకుండా గ్యాప్ వచ్చిన, excuse me sir, do you mind if I sit? May I please sit? Are you getting that? సో అప్పుడు పర్మిషన్ ఇస్తే కూర్చోవాలి. హీల్ బి చెకింగ్ దట్. అక్కడ కూడా చెక్ చేస్తారు మిమ్మల్ని ఏదో ఇన్సల్ట్ చేయాలని కాదండి. హెచ్ఆర్ డజంట్ వాంట్ ఇన్సల్ట్. హీ ఈజ్ ఎవ్రీ టైమ్ అసెసింగ్ అంతే. దట్స్ ఆల్ ఎగ్జామినింగ్ యూ. ప్లీజ్ రిమెంబర్, వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ గ్రడ్జెస్. యువర్ రెజ్యూమే, యా, యూ విల్ హ్యావ్ నేమ్ స్టార్టింగ్ అట్ ద లెఫ్ట్ సమ్టైమ్స్ ఆర్ ది రైట్ సమ్టైమ్స్. అవునా కాదా? Yes, when your name is on the left side, do remember that your thumb should be like this on the left side and the other thumb the down corner, and you will submit like this. You're not giving the resume. ఇచ్చుకో జాబ్ ఇచ్చుకో, తీసుకో పర్లేదు తీసుకో. చాలామంది ఇలా ఇస్తారు రెజ్యూమే అడగగానే. వాట్ ఈస్ దిస్? ఇట్స్ ఎ రెజ్యూమే బాస్, యువర్ అప్లికేషన్. ప్లీజ్ బీ కేర్ఫుల్ విత్ దాట్. యూ గాట్ టు సబ్మిట్ లైక్ దిస్. సబ్మిట్. కెన్ యూ సీ మై షోల్డర్స్ బెండ్ అ బిట్? వినయం కొంచెం చూపించాలి కదా. రైట్, ఆర్ ఇఫ్ యువర్ నేమ్ ఇస్ ఆన్ ద రైట్ సైడ్. టెన్షన్లో మర్చిపోయారు, అప్పుడు ఆగండి సార్ నాకు గుర్తు రావట్లేదు మేడం ఏదో చెప్పారు, వెయిట్ అనకండి. బెస్ట్ థింగ్, ఇవేవి ప్రాక్టీస్ చేస్తే ప్రాబ్లం లేదండి, కానీ ప్రాక్టీస్ చేయకుండా గుర్తుండాలి అనుకున్న వాళ్ళు గుర్తు రాకపోయినప్పుడు మళ్ళీ టెన్షన్ పడకుండా బెస్ట్ థింగ్, ఇట్స్ ఆల్వేస్ బెస్ట్ 2 చేతులతో. కానీ నెవర్ గివ్ విత్ 1 hand. ఆర్ యూ గెటింగ్ దాట్? Yes, that's about resume. How do you give? All the small things make big difference. Fine, వచ్చి కూర్చున్నా ఆన్సర్ అడుగుతూ ఉంటారు. హెచ్ఆర్లో నెక్స్ట్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ మాట్లాడుకోవాల్సింది స్ట్రెస్ బేస్డ్ ఇంటర్వ్యూస్ అండ్ నార్మల్ ఫ్రీక్వెంట్లీ ఆస్క్డ్ క్వశ్చన్స్. వాట్ ఈస్ దిస్ స్ట్రెస్ బేస్డ్? స్ట్రెస్ బేస్డ్ అంటే గోయింగ్ ఆన్ ఆస్కింగ్ క్వశ్చన్స్, వాట్ ఎవర్ స్ట్రెస్ క్రియేట్ చేస్తారు. When we create the stress, are you cool? Are you calm? Can you be confident 100%? That's what we are doing. We create the stress and we are checking how will you act or react under pressure. Do you act or react? We want people who act. We do not want people who react. React అయ్యే వాళ్ళు ఎవరు? Arrogant people. So we do not want arrogant people. Act చేసేవాళ్ళు ఎవరు? Professional people. So we look always forward for the professional people. Are you getting that? Yes. Stress ఎలా క్రియేట్ అవుతుంది? As our friend said, ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతాను, ఆన్సర్ చేసే ముందే నువ్వు సగంలో ఉన్నప్పుడు ఇంకో క్వశ్చన్ అడుగుతాను. వాట్ విల్ యూ డూ? ఆగవయ్యా, ముందు చెప్పేదిన తర్వాత అడుగు అంటావా? దెన్ కట్ ఇట్. నువ్వు చెప్తున్న ఆన్సర్ అక్కడ వదిలేసి మళ్ళీ వెంటనే నెక్స్ట్ వచ్చిన క్వశ్చన్ ఆన్సర్ అందుకుని స్టార్ట్ చేయి. కంటిన్యూస్ చేస్తారు. ప్యానల్లో ఎక్కువ జరుగుతుంది ఇది. ఒకరు అడుగుతారు, నువ్వు ఆయనకు ఆన్సర్ చేసే లోపల ఇంకోటి అడుగుతాడు, ఆయనకు ఆన్సర్ చేస్తే ఇంకోటి అడుగుతారు, ఆర్ నువ్వు స్టార్ట్ చేసే ముందే ఇంకో క్వశ్చన్ వస్తుంది. ఆల్వేస్ పిక్ ద లేటెస్ట్ క్వశ్చన్. అంతే అక్కడ రూల్. పిక్ ద లేటెస్ట్ క్వశ్చన్ అండ్ గో ఆన్ ఆన్సరింగ్ ఇట్. అగైన్ ఎందుకు స్ట్రెస్, కంగారు పడతాం వద్దు. ఎయిర్ హోస్టెస్ లోపల ఎంత టెన్షన్ ఉండి వాడు జాబ్ ఇస్తాడా ఇవ్వడా తర్వాత సంగతి. నా యాక్షన్ నేను చెయ్యాలి కదా. Are you getting that? Yes. So that's very important. Are you getting it or not? Yes. Action. Taking action ఎలా ఉంటుంది అంటే ఇట్స్ లైక్ సచిన్ టెండూల్కర్ ఆన్ ద ఫీల్డ్. మనం అందరం గ్యాలరీలో కూర్చుని సచిన్ స్టేడియంలో ఉన్నారనుకుందాం.
రైట్. అండ్ 96 2 balls లెఫ్ట్. మనల్ని ఎన్నిసార్లు ఇలా టెన్షన్ పెట్టుంటాడు కదా, సెంచరీ చేస్తాడా చేయడా. 96 2 balls లెఫ్ట్. ఫస్ట్ బాల్ వచ్చింది, ఫస్ట్ బాల్ డిఫెన్స్ ఆడ అక్కడే పడింది. నువ్వేమో ఎడ్జ్ మామ నేను అయ్యుంటేనా అనుకున్నావా లేదా? వెరీ గుడ్. కానీ నువ్వు కాదుగా. యాక్షన్ ఎప్పుడైనా ఎవరు తీసుకోగలుగుతారా అంటే గ్రౌండ్లో ఉన్నవాడు మాత్రమే తీసుకోగలుగుతాడు. అక్కడ ఇక్కడ కూర్చుని 190 మాట్లాడే వాళ్ళు ఎప్పుడూ ఏమీ చేయలేరు. మనం కూడా చాలా చెప్తున్నాం, ఇలా మాట్లాడి ఉండొచ్చు, అలా మాట్లాడి ఉండొచ్చు, ఇలా ఆన్సర్ చేసి ఉండొచ్చు. గెట్ ఆన్ టు ద గ్రౌండ్ అండ్ ప్రాక్టీస్. డోంట్ జస్ట్ సిట్ దేర్ అండ్ థింక్ లైక్ ఇట్ విల్ హ్యాపెన్. సచిన్ కూడా బ్యాట్ పట్టుకుని స్కోర్ బోర్డ్ చూసి అయిపోవాలి మీరు అలా చేస్తారు. నాకు వచ్చేయాలి, జాబ్ వచ్చేయాలి. ఎలా వచ్చేస్తుంది? ట్రైన్కి రాదు. యూ హ్యావ్ టు టేక్ యువర్ యాక్షన్, ఓన్లీ దెన్ రిజల్ట్ విల్ హ్యాపెన్. ఆర్ యూ గెటింగ్ దట్? ఎస్, that's important. And next question, tell me about yourself. Very important question and very common question, and that's one question where it will decide almost next me interview ela veltundi anesi. Would anybody want to answer? Quick, who's confident? Good morning, ma'am. I am Nagesh. I am from Nizamabad. I am pursuing BTech final year. My parents is farmer. Please listen to his answer. My mother is a homemaker. I have one sibling. I love in reading books. My determination is my. Okay, thank you. Can we clap for him? Thank you. You made an effort. This is how everybody answers. My name is so and so, my father is so and so, my mother is blah blah, my sister, my family, blah 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 blah, my college, intermediate, 10th percentage, school. ఇదే రామాయణం అందరు చెప్పేది. Do not do that. Tell me about yourself. Who? Me. Yes, I like Harika, care of Bhaskar Reddy, but I am Harika still. I have something else to do other than my father, other than my family. Your percentage, let me tell you, that percentage is a result of 3 hours performance on some day. That's not you. In some paper I got 70%, so can you say Harika is 70% performer? No, definitely not. That 3 hours, that day, my performance was 70%. Your percentage is not you. Your family is not you. Family background, your specific question ostundi. Talk about your family. Tell me about your family background. Until unless asked, don't get into that. I want to know about you. And moreover, that all percentage, college, university details are there in the resume. Why are you telling again? Can't I read? I can definitely. So ఈ ఆన్సర్ మీరు ఎంత ఇంప్రెస్, ఇది ఆల్మోస్ట్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఉంటుంది ఎప్పుడైనా. 90% అందరినీ అడుగుతారు అండ్ ఫస్టే అడుగుతారు. బికాస్ వీ డోంట్ నో. హెచ్ఆర్ మేమేం జేఎన్టీయూ లాగా క్వశ్చన్ ప్రిపేర్ చేసుకొని ఉండం. వీ వాంట్ టు ఇండల్జ్ ఇన్ కాన్వర్సేషన్. ఆ ఆన్సర్ బట్టి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వస్తుంది. సో జనరల్గా ఏదో క్వశ్చన్ అడుగుతాం. వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో దీనికి ఏం ఆన్సర్ చేయాలి? యూ కెన్ నోట్ ఇట్ డౌన్ బికాస్ ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఆర్ యూ రెడీ? యువర్ నేమ్ ఈజ్ యూ. Your name is you. So you'll start talking about your name. But ikkada inko chinna tappu undi. If I ask, again Dinesh, na oka pera telusu kabatti. If I say, if Dinesh is sitting in front of me, I say, tell me about yourself. He can start, I am Dinesh. But if I see into the resume and say, Dinesh, talk about yourself, please do not again start with your name. It is like correcting. అండర్స్టూడ్ అండి. ఇఫ్ సంబడి సేస్ హారిక అండ్ నేను మళ్ళీ హారిక అని అంటే అవతల వాళ్ళు ఏం ఆలోచిస్తారంటే నేను తప్పు పలికానా అని ఆలోచిస్తారు. ఇట్ హ్యాపెన్స్ విత్ తమిళియన్స్. ఎవ్రీబడి సేస్ హారిగా అండ్ ఐ హ్యావ్ టు సే, వాళ్ళకి కా ఉండదు. ఐ హ్యావ్ టు కరెక్ట్ దెమ్. ఐ యామ్ హారిక. తప్పు అని చెప్పాను, ఐ యామ్ హారిక అని చెప్తేనే ఇట్స్ కరెక్టింగ్ అని తెలుస్తుంది. సో వాళ్ళ పేరుతో పిలిచినప్పుడు మీరు మళ్ళీ ఐ యామ్ దినేష్ అంటే హెచ్ఆర్ని కెలుపుతున్నారు అనవసరంగా. నేనేమన్నాను? నేను రమేష్ అన్నానా, సురేష్ అన్నాను? నేను కూడా దినేషేగా అన్నాను. సో డోంట్ డూ దట్. వాళ్ళ పేరు పెట్టి పిలిచినప్పుడు యూ డోంట్ స్టార్ట్ విత్ యువర్ నేమ్. అది మనకు ప్రాబ్లం. ఎందుకు? అది మనకు క్యాస్ట్రాల్ ఎనర్జీ కదా, స్టార్టింగ్ ప్రాబ్లం. ఐ యామ్ అంటే తప్ప ఆన్సర్ స్టార్ట్ అవ్వదు. వీటన్నిటికీ మీరు ప్రిపేర్ అయ్యి ఉండాలి. యూ హ్యావ్ టు బీ ప్రిపేర్డ్ ఫర్ ఆల్ దిస్. గెట్ దాట్? ఎస్. నెక్స్ట్, యువర్ నేమ్. టెల్ యువర్ హైయెస్ట్ క్వాలిఫికేషన్. డోంట్ గో ఇన్ టు పర్సంటేజ్, యూనివర్సిటీ అండ్ ఆల్. So I am Harika. I have done my post graduation in MS Counseling and Psychotherapy. My highest qualification.
Then, after highest qualification, you will talk about inka you ante enti, your ambition, your aims. No particular order. నేను చెప్పిన ఆర్డర్లోనే ఏం లేదు. No particular order you can plan. Ambition, aims, goals, short term, long term, middle term. Right? Your career goals specifically. My goal is to get married. Is it required for the job? Career goals. Don't go into personal goals. And what else? Your strength. That is you. Your weakness. That is you. అర్థమవుతుందండి? నా స్ట్రెంగ్త్ నేను, నా వీక్నెస్ నేనే, నా గురించి అది. యువర్ సెల్ఫ్ అడిగాను కదా, నా గురించి అది. వాట్ ఎల్స్? యువర్ స్కిల్స్. ఇవి మళ్ళీ అన్నీ చెప్పాలని కూడా లేదు, ఒక ఆర్డర్లో చెప్పాలని లేదు. వీటిలో నుంచి ఏదైనా పిక్ చేసుకుని ఈ ఆన్సర్ మీరు ఇంటర్వ్యూ ముందే, మనకి ఇంటర్వ్యూలో వేరే క్వశ్చన్స్ ఏమడతారో తెలీదు, బట్ దీనికి మాత్రం పర్ఫెక్ట్ అలా స్టార్ట్ అవుతే, ఐఆమ్ దగ్గర స్టార్ట్ అవుతే ఫుల్ స్టాప్ దగ్గర ఎండ్ అవ్వాలి. అలా మీరు ప్రిపేర్ అయ్యి ఉండాలి. ఆర్ యూ గెటింగ్ దట్? ఎస్ ఆర్ నో? ఎస్. సో దాట్స్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? ఎస్. కమింగ్ టు స్ట్రెంగ్త్స్ అండ్ వీక్నెస్. ఇఫ్ దే ఆస్క్ వాట్స్ యువర్ స్ట్రెంగ్త్, వాట్ విల్ యూ సే? వాట్ విల్ యూ సే? స్ట్రెంగ్త్. అందరూ అదే, everybody will say the same drama. I am hardworking, I am punctual, good communication skills. Good communication skills ఎదురు కూర్చుంటే నోరు మాత్రం ఇప్పరు. I have to think you have good communication skills. స్ట్రెంగ్త్ అనేది ఎప్పుడైనా కూడా మీరు అక్కడ రాస్తే మీరు పోర్ట్రే చేసేటట్టు ఉండాలి. స్ట్రెంగ్త్ is not this strength. What is your how many sit-ups you do, how many abs you do, ఆ స్ట్రెంగ్త్ కాదు. ఇన్నర్ స్ట్రెంగ్త్. ప్లీజ్ ఐడెంటిఫై. స్వాట్ అనాలిసిస్ అని ఉంటుంది. ఇఫ్ ఇట్ డెంట్ హ్యాపెన్, గో రీసెర్చ్ ఇట్ అండ్ ఐడెంటిఫై యువర్ స్ట్రెంగ్త్స్ అండ్ వీక్నెస్. స్ట్రెంగ్త్ చెప్పడం కూడా పెద్ద ప్రాబ్లం కాదు, వీక్నెస్ చెప్పడం పెద్ద ప్రాబ్లం. రైట్? అండ్ చాలామంది ఆన్సర్ చేసే విధానం పెద్ద తప్పు ఏంటంటే, ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ వీక్నెస్. అదే పెద్ద వీక్నెస్. ఇఫ్ యూ సే ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ వీక్నెస్, దట్ మీన్స్ యూ డోంట్ నో యువర్ సెల్ఫ్. యూ డోంట్ నో యువర్ సెల్ఫ్. నీకు నీ గురించి తెలియనప్పుడు ఇంకా నేనేం అడగాలి? సో డోంట్ గెట్ ఇన్ టు దాట్. వీక్నెస్ ఖచ్చితంగా అందరిలో ఉంటుంది, అది తప్పేం కాదు. వీ హ్యావ్ ఇట్. అది ఉంది అని తెలుసుకుని దాన్ని రెక్టిఫై చేసుకోవడానికి ట్రై చేసినప్పుడు యు ఆర్ ద రైట్ పర్సన్. నోబడీ ఈజ్ పర్ఫెక్ట్. యాక్సెప్ట్ దాట్. బట్ ఆ వీక్నెస్ని మనం జాబ్ వచ్చే విధంగా చెప్పాలి. ఎలా చెప్పాలి? లైక్ మై వీక్నెస్ ఈజ్ ఐ డోంట్ స్లీప్, I don't get up in the morning. Can I say that? HR అనుకుంటాడు, సో షీల్ నెవర్ కమ్ టు ఆఫీస్ ఆన్ టైమ్. సో నా వీక్నెస్ కంపెనీకి స్ట్రెంగ్త్ అయ్యేటట్టు ఉండాలి, ఆర్ అట్లీస్ట్ ఏ నష్టం జరగకుండా అన్నా ఉండాలి. ఐ యూ గెటింగ్ దాట్? ఎస్. సో నేను పొద్దున్న లేవను అంటే కంపెనీకి నష్టమే కదా. సో అలా చెప్పకూడదు నా వీక్నెస్. నేనేం చెప్పాలి? ఐ వర్క్ లేట్ ఆర్ ఐ విల్ సీ వాట్ ఎవర్ వర్క్ ఈస్ గివెన్ టు మీ, ఐ కంప్లీట్ ఆన్ దాట్ డే. అంటే ఎంత నైట్ అయినా వర్క్ చేస్తాను. సో ఆబ్వియస్లీ పొద్దున్న లేవని అదంతా చెప్పట్లేదు. అండ్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఎటు తీసుకొస్తున్నాను? దట్ ఐ వర్క్, ఐ కంప్లీట్ ఎవ్రీ వర్క్ ఆన్ ద డే గివెన్. ఈ అమ్మాయికి ఏ వర్క్ ఇచ్చినా కంప్లీట్ చేసి ఇంటికి వెళ్తుంది. ఆర్ యూ గెటింగ్ దాట్? దట్స్ హౌ యూ హ్యావ్ టు సే. ఆర్ యూ కెన్ సే వీక్నెస్ లైక్ ఐ లవ్ స్వీట్స్, ఐ యామ్ షాపహాలిక్, ఐ సీ మూవీస్. దీనివల్ల కంపెనీకి నష్టం ఉందా? నో ప్రాబ్లం. బట్ నెవర్ సే ఐఎమ్ లేజీ, ఐఎమ్ షార్ట్ టెంపర్డ్ అని అలాంటి నిజాలు మాట్లాడకండి. యూ విల్ నెవర్ గెట్ అ జాబ్. యూ హ్యావ్ టు ట్విస్ట్ ఇన్ టర్న్ అండ్ షో ఇట్ టు ద అదర్ పర్సన్ దట్ ఐ యామ్ అసెట్ టు యూ. నా వీక్నెస్ మీకు స్ట్రెంగ్త్ అవుతుంది. మై ఆన్సర్ ఇన్ the first interview, weakness, he asked me weakness, and then I said my answer in the weakness, then I said like what is Harika weak at అని అడిగాడు. Then I said Harika is a girl who can never leave the work incomplete. ఆయనకి హెచ్ఆర్ మనం మరీ అంత స్మార్ట్గా చెప్తే హెచ్ఆర్కి ఈగో హర్ట్ అవుతుంది. మీరు స్మార్ట్ ఆన్సర్స్ ఇచ్చారంటే నెక్స్ట్ ఇంటర్వ్యూ అయిపోయే వరకు అంతే స్మార్ట్గా మాట్లాడగలిగితే చెప్పండి. హెచ్ఆర్ వెంటనే హీ ఆస్క్డ్ మీ దట్ ఇఫ్ యూ డూ నాట్ లీవ్ ద వర్క్ ఇన్కంప్లీట్, దట్ షుడ్ బి అ స్ట్రెంగ్త్. వై ఈజ్ ఇట్ అ వీక్నెస్? దెన్ ఐ సెడ్ సార్ కెన్ ఐ గివ్ యూ అన్ ఎగ్జాంపుల్? యూ కెన్ టాక్. మీరు ఫ్రీగా కాన్ఫిడెంట్గా ఉంటే చాలా చక్కగా యూ కెన్ కాన్వర్స్ విత్ దెమ్. Then I said, sir, can I give an example? He said, yes. I said, sir, we have a function called Euphoria. I am an organizing member and my responsibility was to set up a stage for the next college fest, which didn't complete on one day and I went home late. Are you getting that?
సో ఈ స్టోరీ అంతా ఆయనకి ఇంట్రెస్టెడ్ కాదు. సో ఇంటికి లేట్ అయినందువల్ల ఆమెకు అక్కడ వీక్నెస్, బట్ వర్క్ పరంగా ఆయనకు స్ట్రెంగ్త్. ఆర్ యూ గెటింగ్ దాట్? ఇలా మీరు ఆన్సర్స్ ప్లాన్ చేసుకోవాలండి, వెరీ ఇంపార్టెంట్. మీరు ఎక్కడ ఫ్రీక్వెంట్లీ ఆస్క్ క్వశ్చన్స్ ఏవి చూసినా కానీ యూ హ్యావ్ టు ప్లాన్ బిఫోర్, గో టు పీపుల్ లైక్ అస్ అండ్ చెక్ యువర్ సెల్ఫ్. మాక్ ఇంటర్వ్యూస్ ఎక్కడ కండక్ట్ అయినా ప్లీజ్ గో అటెండ్, దట్ విల్ గివ్ యూ ఎక్స్పీరియన్స్. సచిన్ ఎంత ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్నా కూడా నెట్ ప్రాక్టీస్ లేకుండా వెళ్తానంటే కోచ్ ఒప్పుకుంటాడా? ఎనీ మ్యాచ్, ఎస్, దాట్ ప్రాక్టీస్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. మాక్ ప్రాక్టీస్ మళ్ళీ ఎక్కడికో కూడా వెళ్ళక్కర్లేదు, యూ కెన్ ఆర్గనైజ్ అమాంగ్ యువర్ సెల్ఫ్ ఆల్సో. దిస్ ఇస్ సచ్ అ బ్యూటిఫుల్ గ్రూప్, యూ కెన్ హ్యావ్ అ కమ్యూనిటీ హియర్. మనకి ఇక్కడ మన కాలేజ్ వాళ్ళే ఉండక్కర్లేదు, హూ ఎవర్ యూ గెట్ ఇంట్రడ్యూస్ టు, యూ ఫార్మ్ అ కమ్యూనిటీ దేర్, యూ ట్రైన్ యువర్ సెల్ఫ్. ట్రైన్ అంటే వీ ట్రైన్ యూ, వీ గివ్ యూ గైడ్ లైన్స్, యూ హ్యావ్ టు ప్రాక్టీస్. కెన్ వీ ఎక్స్పెక్ట్ యూ టు డూ దాట్? ఎస్. సో ఆర్ యూ ఆల్ willing to practice? Malli, yes, I teached you just now. Yes, we are. Exactly. Don't forget that small rules. So thank you so much, and I thank every volunteer sitting there, and of course Gampa sir, to make me stand here and contribute something. Thank you so much.